Now coming to question number 66 onwards. How much 66 onwards? Now it is based on a row arrangement. Now in this row, some of the persons are facing towards north and some of them are facing towards south. Then, and at the same time, how many people are there? 8 people. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And 8 people are there, and less than 4 people are facing towards north. That means how many people are facing towards north? Either 2, 3, 4, less than 4. Either 2, 3, 1 or 0. Then, and next one, C faces north and sits third from one of the extreme ends of the line. Now C is facing towards which direction? North. And is third from one of the extreme ends of the line. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now there is a second possibility as well. Second is C is here. Now this C is facing towards north. And only 3 people between C and P, P is here. And only 3 people between C and P, P is here. And together. Now between C and P there must be exactly 3 people. As many persons between N and P as between N and C. N and P, N and C must be equal, means N must be exact in between these two. N and P, N and C, N must be exact in between these two. And O faces south. And O faces south, only 2 people between O and N. Between O and N there must be exactly 2 people. O can be here or O can be here. There are 2 possibilities to this O. And similarly here again 2 people between O and N. O can be here or O can be here. And O is facing towards which direction? South. Now O faces towards south is clearly given. And there is one person who is sitting to the immediate right of D sits to the immediate right of O on. Ikkada O unte D is to the immediate right of O is not possible. As O is here, D is to the immediate right is not possible. The second case completely ruled out. Now if O is here, D is to the immediate right is not possible. Hence what is the only possibility? And O must be at this place. And O is facing towards south and D is here. Then, and next one, O faces south, only 2 people between O and N. And at the same time, D sits to the immediate right of O, B sits out to the right of N. B is seated out to the right of N, hence B is here. And this N must be facing towards which direction? North. And only one person between B and A is at this place. Now if A is here, who is the person left over? M is the person left over. And A faces north, A faces the same direction as N. That means A and N are facing the same direction. How many persons are facing towards north? We have 3. Less than 4 persons facing towards north, hence 3 persons are north, means 5 persons are facing towards south. Then, now this is about question number 66 to 70. Then coming to question number 71. Now in this 71, now how many such pairs of letters are there in the word imperative? What is the word we have? IMPERATIVE. Now in this one, how many such pairs of letters are there? Then starting with I. JKLMNOPQR. Next one, MNOPQRSTU. PQR. PQRST. And PQRSTUV. And there are 3. RST, T and V. As of now we got 5 more than 3, choice 4. 71. Then 72 onwards, it is based on blood relations here. 72. What is the information we have? And P is married to Q. P is married to Q. P and Q are married couple. P is married to Q. And R is the daughter of P. R is the daughter of P. R is married to A. A and R are married couple. R is a female, A is a male. R is married to A. B is the father of Q. Now this B is the father of whom? B is the father of Q. Now this B is the father of Q. And next one, G is the sister of Q. G is the sister of Q. B is the father. G is the sister of Q. And P is the daughter-in-law of D. Now G is the sister of Q. P is the daughter-in-law of D. Daughter-in-law means P is a female. Daughter-in-law of D means as of now P is the daughter-in-law of B. P is the daughter-in-law of D as well. B and A are married couple. Hence what happened to this Q? Q is a male. And Q and G are siblings to each other. How is D related to Z? Now D is the mother of Z. Mother, that is choice 2, question number 72. Then 73. And if J is the son of G, J is the son of Z, now J is the son. How is Q related to J? J's mother's brother. Mother's brother is uncle, choice 5. And how is B related to R?
Now R's father's father, that is grandfather, grandfather, choice 3, question number 74. Then 75 onwards, 10 people, and you have to attend a conference in Jan. How many months were there? There are 5 months and 2 different dates. 5 months and 2 different dates, there is no other parameter. Angel Japan first priority la chestama leda? And starting with what? Months, Jan. What are the dates? 2 different dates. Jan 15 and Jan 30th. Jan 15, Jan 30th. March 15, March 30th. March 15 and March 38. Jan, March. And next one, April, June and November. April 15, April 30th. June 15 and June 30th. And similarly November 15th and November 30th. November 15, November 30th. Now this is what the information we have related to this. And Jan, Feb, March, April and so on. Done? Then coming to condition number 1. Now in this condition number 1, now L attends the conference on 15th of a month having 31 days. 31 days ఏవి ఉన్నాయి చెప్పండి? Jan and March. Now L is 15th. Hence L Jan 15th or March 15th. And next one, only 2 people between L and P. L and P, there must be exactly 2 people. Here again 2 people between L and P. And next one, only 3 people between P and O. Now between P and O, there must be exactly 3 people. O is here. And here, 3 people between P and O, there are 2 different possibilities. O is before P or after this P. And 3 people, O can be on November 30th as well. And N does not attend the conference in the month of as many people between N after O. Before N, after O. After O, 2 members. Before N, there must be 2 members. Now here after O and N. O is here, N is here. And together, O and N. And the next one, and N does not attend the conference in the month of January. Now in the first case, N in the month of January, and so this is ruled out. Now we have left with only these 2 possibilities. And only 3 people between N and R. In between N and R, there must be exactly 3 people. And here again 3 people between N and R. R is here. And 3 people between N and R. M attends the conference immediately before T. Whatever this M is immediately before T. M and T must be together. And M neither in June nor in November. M neither June nor November, hence M and T must be in these 2 places. M November, neither November nor June, hence this is also ruled out. And next one, U attends the conference on one of the days before S but not in Jan. U is before S but not in Jan, U in S. Then who is the person left here? Q is the person left. Done? Now this is about question number 75 to 79. Now whenever these months and dates were given, always write one below the other like this. Then coming to question number 80 onwards. 80, it is based on coding and decoding. Yes, any doubts in this 80 to 84? 80 to 84. Explain cheyamantara 80 to 84. Anyone please? The next one. Now 80 to 84. Then coming to this 80. First write down this one, 80 to 84. What is the information we have? Meeru raskunnara leda idi? Arrangement ayipinda right? Then coming to this 80. Now in this 80 to 84, please complete your work and work schedule should be done. Now if you compare the first and the second, please complete your work. And work is the word that is common between the first and the second. As work is the word that is common between these 2. And the code that is common between the first and the second. And the Japandi? RO. Hence RO is the code that is common between these 2. Hence the code for work is RO. And coming to first and third, please complete your. Now please is the word that is common between first and the third. As please is the word that is common between these 2. And what is the code? FL is code common. The code for please is FL. And if you compare 1 and 4, complete your undi. Now your is the word that is common between first and 4. Your common ga undi kabatti oka code common ga undali. Edi common అని చెప్పండి?
NT and the code for your is NT. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్లో ఇంకా మిగిలిపోయింది ఏముంది, కంప్లీట్. అండ్ ఒకే వర్డ్ మిగిలిపోతుంది, ఒకే కోడ్ మిగిలిపోయింది. అండ్ వాట్ ఈస్ ద కోడ్ హియర్? Code is SM. The code for complete is SM. Then second statement to third. Should be done B. Now B is the word that is common between second and third. B common ఉంది కాబట్టి ఏ కోడ్ కామన్ అని చెప్పండి, EL. The code for B is EL. B is EL. And again if you compare 2 and 4, should and done. Now no word is common between these two. Common లేదు కాబట్టి ఏమైపోవాలి చెప్పండి, hence these two will be remained as it is, should and done. And now should and done AC, JQ in any order. AC or JQ in any order. Then AC, JQ. And the next one. And on and time. On is the word that is common between the third and the fourth. On ki ikkada code edi common ani cheppandi, DG. The code for on is DG. On DG aithe inka migilipoyindi emundi, time. And the code for time is what? Time is PA. And next one, focus and schedule. Now focus and schedule మనకి ఏదైనా మిగిలిందా? Now మనకి రెండు వర్డ్స్ మిగిలిపోయినాయి, రెండు కోడ్స్ మిగిలిపోతున్నాయి. Focus and at the same time schedule, and the codes for these two HY or KS in any order. HY, KS. Done with this? Then coming to, in the given code language, if complete focus అన్నాడు. Complete అంటే ఏమొస్తుంది చెప్పండి, SM. అండ్ ఫోకస్కి ఏమైపోయింది, HY అయిపోయింది. ఫోకస్ HY అయిపోతే స్కెడ్యూల్కి ఏమవ్వాలి, KS. కనుక schedule is KS and B ki code EL. KS, EL, choice 2 in any order. 80. And 81. And in the given code language, how is it done? The code for done is either AS or JQ. Choice 5, question number 81. And how is work coded? The code for work is RO. RO, choice 1, 82. And 83. And may be coded as NTDG. NT దేనికి రావాలి చెప్పండి, your. DG on, your and on and your, that is choice 3, question number 83. Then 84, and if in the given code language, show time. Now show time is coded as time ante manaki em cheppandi, PA. And show em ravali, HV. And show and this one, PA, HV. And then how will please show? And please ki code em vastundi cheppandi, FL. And show ki code em vastundi, HV. FL, HV in any order, choice 3. సరిపోయిందా? 84 it is choice 3. Then 85 onwards చేశారు, 85 onwards మనం చేయట్లా. అండ్ కండిషన్ బేస్డ్. Now in this condition based, letters and codes were given if a vowel is immediately followed by consonant. First condition ఏంటి చెప్పండి, vowel immediately followed by what? Vowel is immediately followed by a consonant. Vowel is immediately followed by what? Now this is a vowel which is immediately followed by a consonant. అంతే కదా, vowel అనేది దాని తర్వాత వెంటనే కాన్సనెంట్ వస్తాయి. And which appears after M, isn't it? Vowel is immediately followed by a consonant which appears after M. M తర్వాత వచ్చేది. And the English then vowel is to be coded as, ఈ vowel ని దేని కింద రాసుకోవాలి చెప్పండి, 0 కింద రాసుకోవాలి అన్నాడు. And next one, vowel must be coded as 0. And next one, and if the second element is a vowel, అన్నాడు. The second element is a vowel, then and the last element is a consonant. Second is a vowel and last is what? Last is a consonant. Then their codes to be interchanged. Interchange the codes of these two. And next one, in the group of letters, the number code for two letters is same. Then both the letters are to be coded as the code for the letters that appear immediately after them in the English alphabetical order. Okay? Number code for two letters. Two letters ki same unte. అని రావాలి చెప్పండి. Then we need to write down +1 for those letters. Then that means XMICకి మనకి ఏమైపోయింది, 1761 వచ్చింది. ఈ 1761 1 and 1 వచ్చింది కాబట్టి ఏం చేయాలి చెప్పండి, 1 and 1. అండ్ సెక్స్కి తర్వాత నెక్స్ట్ లెటర్ ఏమొస్తుంది, Y. అండ్ వైకి కోడ్ ఏమైపోయింది. Now for this Y, its code is now XM. In a group, the number code for two letters is same. ఇప్పుడు Xకి Cకి మనకి సేమ్ ఉందా? ఇక్కడ మనకి ఏ కోడ్ సేమ్ ఉంది చెప్పండి, 1761 X code. And what is X here? Xకి ఏమో 3 అయింది and will be coded as 1761 instead of 3731. ఇక్కడ మనకి 3 and 3 వచ్చింది, X and I.
3 and 3 సేమ్ వచ్చింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి చెప్పండి, ఎక్స్కి నెక్స్ట్ లెటర్ ఏమొస్తుంది వై, కనుక వైకి కూడా ఏమైపోయింది 1, అందుకే ఇక్కడ 1 తీసుకున్నాం. ఐకి నెక్స్ట్ లెటర్ ఏం చెప్పండి జే, అండ్ జేకి కూడా ఏమైపోయింది 6, అండ్ 6 ఎక్కడ తీసుకున్నారు. మరి సరిపోయిందా. అండ్ 2 లెటర్స్ కానీ కోడ్ సేమ్ వస్తాయి, అప్పుడు ఆ 2 లెటర్స్కి +1 నెక్స్ట్ లెటర్కి కోడ్ తీసుకోండి అని అన్నారు. దెన్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ద క్వశ్చన్, and counting is from left to right. If more than one condition follows, the letters have to be coded using both the conditions. Then coming to condition number 1, అమ్మ చెప్పండి X, J, W, A, C, D. Vowel is immediately followed by a consonant అన్నా కదా. And vowel is first condition follow అవుతుందా, vowel is immediately followed by a consonant which appears after M అన్నాడు. And vowel is immediately followed by a consonant not, it does not fall under condition number 1. Next time on చెప్పండి, in a group of letters, the condition number 2. Second one is a vowel, అది కూడా point. Now 2 letters కి కోడ్ సేమ్ వస్తుందా మనకి, then 2 letters కి కోడ్ XJ, X కి కోడ్ ఏం చెప్పండి, yes tell me what is the code for this one, XJWACD. మా X కి కోడ్ ఎంత 3, J కి కోడ్ 6, and W is 5, and A కి కోడ్ 5, మళ్ళీ A కి కోడ్ 5, C and D, and C and D ఏమవ్వాలి, అండ్ C కి కోడ్ 1, D కి కోడ్ 8. ఇందులో మనకి ఏమవుతుంది 5 and 5 సేమ్ వచ్చాయి, అండ్ సేమ్ లెటర్స్ వస్తే ఏం చేయాలి అకార్డింగ్ టు కండిషన్ నెంబర్ 3. అండ్ ఫర్ ద లెటర్స్ దట్ అపియర్ ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ దేమ్, కనుక మనకి ఈ 2 లెటర్స్కి W తర్వాత వచ్చే లెటర్ ఏంటి, W తర్వాత లెటర్, మన W తర్వాత కౌంట్ చేయండి, W తర్వాత ఏ లెటర్ వస్తుంది ఎస్, మరి గట్టి చెప్పండి W తర్వాత ఎక్స్. నా దీనికి ఎక్స్కి కోడ్ తీసుకోవాలి, ఎక్స్కి కోడ్ ఎంత, అందుకు ఇది 3 అయింది, సరిపోయిందా. నెక్స్ట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇంకెక్కడ ఏకి నెక్స్ట్ లెటర్ ఏమొస్తుంది బీకి కోడ్ ఏముంది 2, కనుక 3, 6, 3, 2, 1, 8. చాయిస్ 3 ఈజ్ ద ఆన్సర్. నా దిస్ ఈజ్ అకార్డింగ్ టు కండిషన్ నెంబర్ 3. ఇక్కడ మనకి ఈ XAJWACDకి కోడ్ ఐడెంటిఫై చేస్తే 2 లెటర్స్కి సేమ్ కోడ్ వచ్చింది 5 and 5, సేమ్ కోడ్ నెంబర్ కోడ్ వచ్చింది కాబట్టి ఏం చేయాలి, కండిషన్ నెంబర్ 3 ప్రకారం ఏమంటున్నాడు, ఈ 2 లెటర్స్కి నెక్స్ట్ లెటర్స్ ఆల్ఫాబెటిక్లో తీసుకోండి. డబ్ల్యూకి నెక్స్ట్ లెటర్ ఎక్స్, ఏకి నెక్స్ట్ లెటర్ బి, అప్పుడు ఎక్స్ కోడ్ బి కోడ్ తీసుకోండి అన్నాడు, సరిపోయిందా. దెన్ నెక్స్ట్ వన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 86. నౌ ఇన్ దిస్ 86 SCDIBZ అన్నాడు. SCDIB vowel is not immediately followed by consonant greater than M, అవునా కదా. M తర్వాత అయితే లేదు, I తర్వాత లేదు. నెక్స్ట్ వన్ సెకండ్ ఈజ్ అ vowel, లాస్ట్ ఈజ్ అ కాన్స్టెంట్ అకార్డింగ్ టు కండిషన్ నెంబర్ 2. ఇంటర్చేంజ్ ద కోడ్స్ ఆల్ దీస్ టూ. ఈకి కోడ్ ఏంటి చెప్పండి, ఈకి కోడ్ ఏమో 4 మస్ట్ బి రిటర్న్ యాజ్ ద లాస్ట్. జడ్కి కోడ్ ఏమైంది, జడ్కి కోడ్ 6 ఎట్ ద సెకండ్ ప్లేస్. సెకండ్ ప్లేస్లో 6 ఉండాలి, లాస్ట్ ప్లేస్లో 4 ఉండాలి, అండ్ సెకండ్ ప్లేస్ 6, లాస్ట్ ప్లేస్ 4. చాయిస్ 4 ఈజ్ ద ఆన్సర్. 86 అండ్ 87 అండ్ CJI. ఐ తర్వాత ఏమొస్తుంది చెప్పండి, వొవెల్ తర్వాత W, కాన్సోనెంట్. కాన్సోనెంట్ ఈస్ ఆఫ్టర్ M తర్వాత వస్తుంది కదా. దెన్ అకార్డింగ్ టు దిస్ వన్ వొవెల్ మస్ట్ బి కోడెడ్ యాజ్ 0 అన్నాడు. నా వొవెల్ మస్ట్ బి కోడెడ్ యాజ్ 0, హెన్స్ I ఈజ్ 0. I 0 అంటే థర్డ్ ప్లేస్లో మనకి 0 రావాలి, అన్ని చాయిసెస్లో థర్డ్ ప్లేస్ 0 ఉంది, అంతే కదా. అండ్ దెన్ వొవెల్ ఈజ్ టు బి కోడెడ్, దెన్ ద రిమైనింగ్ CJ. సికి కోడ్ ఎంత, మరి సికి కోడ్ 1, జేకి కోడ్ ఎంత 6, 160 రావాలి. 160 ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి, 160, దెర్ ఆర్ 3. అండ్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ఎలిమెంట్ ఈస్ వాట్, W కోడ్ 5, 1605 రావాలి. 1605 ఈ 2 మిగిలిన. అండ్ లాస్ట్ లెటర్ Fకి కోడ్ ఎంత, F ఈజ్ 9 రావాలి, హెన్స్ చాయిస్ 2 ఈజ్ ద ఆన్సర్. డన్ విత్ దిస్. దెన్ 88. అమ్మ మన క్లాస్లో చేసాం కదా ఇది, కోడింగ్ అండ్ డీకోడింగ్లో 2 సెట్స్ చేసాం, 5 + 5 10 మార్క్స్. దెన్ నెక్స్ట్ వన్ SATOYI. వొవెల్ తర్వాత ఏముంది, T ఉంది. T ఏమవుతుంది, ద కాన్సోనెంట్ విచ్ ఈజ్ ఆఫ్టర్ M తర్వాత వచ్చిన కాన్సోనెంటే కదా. కనుక ఇప్పుడు ఏం చేయాలి చెప్పండి, ఏకి కోడ్ ఏమో 0 తీసుకోవాలి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ O తర్వాత నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఏమైంది Y. నెక్స్ట్ మళ్ళీ వొవెల్ తర్వాత కాన్సోనెంట్, ఇక్కడ మళ్ళీ O కోడ్ కూడా 0 అవ్వాలి. సెకండ్ అండ్ ద ఫోర్త్ లెటర్ 0 and 0 రావాలి, ఇది అయితే కాదు. అండ్ నెక్స్ట్ ఇది కాదు, ఇది కాదు. 2 చాయిస్లు మిగిలాయి. 2 చాయిస్లు మిగిలితే మనకి ఏది డిఫరెంట్ ఉందో అది చెక్ చేసుకుంటే సరిపోయింది కదా. లాస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏంటి
ఐకి కోడ్ ఏంటి 3, లాస్ట్లో 3 ఉండాలి కాబట్టి ఇది పోయింది, చాయిస్ 3 ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్. సరిపోయిందా? దెన్ నెక్స్ట్ వన్ 89. నౌ ఇన్ దిస్ 89 FBE, దెన్ వొవెల్ తర్వాత ఐ, వొవెల్ తర్వాత వొవెల్ ఉంది, వొవెల్ తర్వాత జే ఉంది. జే ఈజ్ నాట్ ఎ కాన్స్టెంట్ విచ్ ఈజ్ ఆఫ్టర్ ఎం, hence first condition is ruled out, and second is a vowel, that's also ruled out. Then directly FBE, F code ఎంత చెప్పండి, my F code 9, and B ki code 2, E is 4, I is 3, J ki code ఎంత 6, and W 5. Now ఏదైనా మనకి లెటర్ కోడ్స్ రిపీట్ అయ్యే అవ్వలేదు, and it's directly 924365. 924365, choice 924365. Choice 1 hai kada? Choice 1. Now this is about 89. Then coming to question number 90 onwards. 90 chesara? Now it is based on ages. Whenever these ages are given, first we need to write down all the years in the ascending order. Years ani raskondi. Starting em vastundi 1950. 1950 tarvata next one. What is the next one after this 1950? 1950, 63, next one 74, and 81, 96, 81, 96, now 2003 and 2012. Now base year ఇచ్చారా లేదా? Now what is the base year we have? 2019. కనుక 1950లో పుట్టిన వాడు 2019కి ఎన్ని ఇయర్స్ అవుతాయి? Now we need to count the total number of years in this. 1950లో పుట్టినవాడు మనకి, then the person who was born in 1950, and his age will be, my age ఎంత వస్తుంది చెప్పండి, and his age will be 69. Now we are counting the age of this person 69. 69 కదా. ఇక్కడ నుంచి 50 నుంచి 63 అంటే ఎంత ఏజ్ పెరుగుతుంది చెప్పండి, ఎన్ని ఇయర్స్ ప్లస్ 13, కనుక ఏజ్ ఏమో -13 అవుతుంది. 69 - 13 56, and 63 and 74 plus 11 minus 11 45, and 74 81 plus 7 minus 7 ఎంత రావాలి 38, and 81 96 ఇక్కడ ఎంత ప్లస్ 15 minus 15 అంటే ఎంత 23, 96 plus 7 minus 7 అంటే 16, and 3 plus 9 minus 9, that is 7. Now these are the ages of these persons: 69, 56, 45, 38, and so on. Then F was born in an even number year before 2003 అన్నాడు. F even number year before 2003 అంతే కదా. F was born before 2003. చెప్పండి ఎప్పుడెప్పుడు రావచ్చు? బిఫోర్ 2003 ఈవెన్ నెంబర్ ఇయర్ 96 రావచ్చు, లేదా 74 అవ్వచ్చు. బట్ ఈజ్ నాట్ ద ఎల్డెస్ట్ అన్నాడు. బట్ ఈజ్ నాట్ ద ఎల్డెస్ట్ కాబట్టి ఈ కెనాట్ బి బోర్న్ ఇన్ ద ఇయర్ 1950. ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ F and A ఈజ్ 7 years. అండ్ F 23 years old కాబట్టి A మస్ట్ బి 16. అండ్ ఇక్కడ F 45 కాబట్టి A మస్ట్ బి 38. ద డిఫరెన్స్ ఈజ్ 7 years. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, సమ్ ఆఫ్ ద ఏజెస్ ఆఫ్ A and B ఈక్వల్స్ టు ద ఏజ్ ఆఫ్ F. ఇక్కడ F ఏజ్ ఎంత 23, అండ్ A and B సమ్ ఈజ్ F. A ఎంత 3గా, A 6 కాబట్టి ఇప్పుడు B ఎంత అవ్వాలి? B ఈజ్ 7. 16 + 7 23. ఇక్కడ F ఏజ్ ఎంత చెప్పండి 45. A + B 45 అవ్వాలంటే A 38 ఉంది. B ఎంత అవ్వాలి? B ఈజ్ 7 years. ఇన్ బోత్ ద కేసెస్ B ఈజ్ 7 years, యంగెస్ట్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ప్రజెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ B and D ఈజ్ 49. Bకి Dకి మధ్యలో ఏజ్ డిఫరెన్స్ ఎంత 49. B ఆల్రెడీ 7 years కాబట్టి 7 + 49. And what is the age? 56. And so D is 56. ఇక్కడ కూడా D is 56. Then difference between these two is 14. And some of the ages, present ages of D and G is 79. D కి G కి 79 అన్నాడు. D 63 కాబట్టి G ఎంత అవ్వాలి? 63 + 16 అంతే కదా. అండ్ 16 మళ్ళీ ఎవరు అవ్వాలి? G అవ్వాలి. G అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా? లేదు, ఆల్రెడీ A ఉంది. And this case is ruled out. And the present ages of D and G is 79. కనుక G must be 16 years old. And E is elder than C. E is elder than C. E is here, C is here. Then, and so what is the final order we have? ED, FA, and CG and B. మరి సరిపోయిందా లేదా? Now D and G is 79 కదా.
D and G 79 కాబట్టి 56 ప్లస్ 23 కాబట్టి ఇక్కడ G అవుతుంది. ఇక్కడ G అయితే ఇంకా మిగిలిపోయింది ఎవరు చెప్పండి? ఇక్కడ G రావాలి. G ఈజ్ 23. G 23 అయితే ఇక్కడ ఎవరు రావాలి? C ఈజ్ హియర్. అంతేనా? D and G is 79. 56 plus 23. Hence EDF A GCB. And next one, question number 90 to 94. ఇవన్నీ దీని మీద ఉన్నాయి. 95 చెప్పండి. Now what is the number we have? 7462 38945. Now in this, 1 is added to each even digit. Now this is 57395. 1 is added to each even digit and 1 is subtracted from each odd digit. 1 is subtracted from each odd digit. This is 6, this is 2, this is 8 and this is 4. Then what will the sum of the digits of which are 4th from the right and 5th from the left? 4th from the right 9, 5th from the left 2. 9 plus 2, what is the sum? 11. 11, that is choice 5. Clear? దీనికి ఇదంతా చేయవలసిన పనే లేదు. ఎందుకు ఇవి మళ్ళీ ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేయమనట్లేదు కదా. అందుకే ఏం చేస్తాం చెప్పండి. 4th ఫ్రమ్ ద రైట్ ఎంత అయింది? 8 కాబట్టి ఈవెన్ కాబట్టి +1 9 వస్తుంది. ఇది ఆడ్ కాబట్టి -1 2 వస్తుంది. 9 + 2 11. ఇవి చేయవలసిన పని లేదు. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 96 to 100. Now in this 96 to 100 there are some 8 people. 8 people bought different things consecutively one after the other on different occasions. No person bought a thing other than the given people. Only 4 people bought a thing between C and E. C ki A ki మధ్య ఎంతమంది చెప్పండి? There must be exactly 4 people. C ఇక్కడ ఉంటే 1 2 3 4 A. All together 6 people were there. ఇంకా రిమైనింగ్ 2 people C కన్నా ముందే ఉండొచ్చు, A కన్నా తర్వాత ఉండొచ్చు, ఒకటి ముందు ఒకటి వెనకైనా ఉండొచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ కేసు ఏంటి చెప్పండి? A ఇక్కడ ఉంటే 1 2 3 4 C is. అంతే కదా. మేబీ C is before A is before. And only one person between A and E. A ki E ki మధ్యలో there must be exactly one person. E bought a thing on one of the occasions after C. E is after C అన్నాడు కనుక ఇక్కడ E ఇక్కడే ఉండొచ్చు, ఇక్కడే ఉన్నాడు. ఈ రెండు కేసెస్లో E is after C is ruled out. అవునా కదా. హెన్స్ దిస్ కేస్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ రూల్డ్ అవుట్. అండ్ మనకి ఇప్పుడు మిగిలిపోయింది అని చెప్పండి ఓన్లీ ద సెకండ్ కేస్. నా ఈ సెకండ్ కేసులో మనకి ఏకి ఈకి మధ్యలో ఎన్ని ఉండాలి? 2. కనుక ఈ ఇక్కడైనా ఉండొచ్చు లేదా వెనకడైనా ఉండొచ్చు. 1 2 3 4 ఏ ఇక్కడ. నో బిట్వీన్ ఏ అండ్ ఈ దెర్ ఇస్ 1 person. మరి సరిపోతుందా? ఈ కేసులో మనకి 8 persons వచ్చారు అండ్ ఈ కేసులో మనకి ఓన్లీ 6 persons were there. And next one, and E bought a thing on one of the occasions after C and only 2 people between E and D. E ki D ki మధ్యలో there must be exactly 2 people. Now here 2 people between E and D is here. Now 2 people between E and D is at this place. సరిపోయిందా? Now 2 in between E and D. And next one 2 people between E and D, only 2 people between D and F. Now D ki F ki మధ్యలో there must be exactly 2 people. Now D ki F ki మధ్యలో 2 people, F is here. నా ఈ కేసులో సెకండ్ కేసులో D ki F ki మధ్యలో అంటే F ఇక్కడ ఉండాలి, నాట్ పాసిబుల్. కనుక తర్వాత తీసుకుంటే మోర్ దెన్ 8 persons అవుతున్నారు కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ఆల్సో రూల్డ్ అవుట్. అండ్ సో హ్యావ్ లెఫ్ట్ విత్ ఓన్లీ దిస్ వన్. ఇంకా మనకి ఎంతమంది ఉన్నారు చెప్పండి? 1 2 3 4 5 3 members were left over. And only 1 person between F and B. F ki B ki మధ్యలో సరిగ్గా ఒకటే ఉండాలి కనుక B is here. And G bought one of the occasions before H. Now G is here and before H కాబట్టి H is here. And so what is the final arrangement? C F G B D A H E. Clear? Now this is about question number 96 to 100. సరిపోయింది అరేంజ్మెంట్?